Our nurses have happily settled in Singapore. සිංගප්පූරුවට ගිය අපගේ හෙදියන් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධව අපිත් එක්ක බෙදාගත්තේ මෙන්න මේ විදියට. Hi Miss Lehini. Hello. Hi. Hi. Miss Lehini. So can you tell us a bit about yourself? කොහොමද මිස් දැන් සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා මිස් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අපිට. මම ලිහිණි නිවාන්දිකා. මම ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහරෝහලේ දැඩි සත්කාරිකකේ. දැනට අවුරුදු 5ක් වගේ තමයි මම වැඩ කරේ. ඒ වගේම සිංගප්පූරු නර්සින් බෝඩ් එක්සෑම් එක මම ලිව්වේ ජනවාරි වල. ඒකේ රිසල්ට් මාසෙකින් ආවා. පෙබරවාරි වල තමයි අපිට රිසල්ට් ආවේ. මොනවාද මිස් හිටියේ මොන යුනිට් එකේද? මේ ICU එකේ. ඕකේ. මට කියන්න පුළුවන්ද මිස්ටර් දැන් මේ සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා මා කොච්චර කල්ද? දැනට සති 3ක් විතර. කොහොමද සිංගප්පූරු ප්‍රොසෙස් එක දැන් මෙච්චර මේ සති 3 ඇතුළත මිස්ටර් කොහොමද දැනෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ? ඇත්තටම අපි ආවේ මේ ජූලි 12. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් දැක්කම සිංගප්පූරුව අපි හිතුවට වඩා වෙනස් රටක්. ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒ වගේම ගෑනු ළමෙක් විදිහට ඕන වෙලාවක අපිට පාර බැහැලා යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක්ගෙන් කරදරයක් නැහැ. ඕනම වෙලාවක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි ඉන්න ස්ටාෆ් එක ගත්තාම හැමෝම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඕන වෙලාවක කතා කරලා ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගත්තාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් බස් වලයි MRT කියන ට්‍රේන් වලයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න තැන ඉඳලා විනාඩි 10ක් ඇතුළත වගේ බස් ස්ටේෂන් වලටයි MRT ට්‍රේන් වලටයි යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් වේගෙන් යනවා. අපිට ට්‍රැෆික් එකක් ඒ මොකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැමදේම අපිට ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝලිං වල ලොකු පෝලිං ඒ වගේ මොකුත් නැහැ. අපිට ට්‍රේන් එක ආවට පස්සේ නැගලා ඒ අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයක් නැහැ. හැම එකම ඕනම දෙයක් අපිට Google Map වලින් සර්ච් කරලා ඕනම දෙයක් අපිට මේ ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන් කාගෙන්වත් උදව්වක් නැතුව. කිසිම කෙනෙකුට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව. So how was the Emerald staff improve their process? කොහොමද මිස්ටර් එමරල්ඩ් ස්ටාෆ් එකේ process එක මේ වෙනකන් මිස්ටර් යන තාක් මිස්ටර් ලැබිච්ච process එක මොන වගේ වුණාද එමරල්ඩ් ස්ටාෆ් එකේ? ඇත්තටම කියන්න හරිම සතුටුයි. මුලින් ඉඳලම අපිට ගොඩක් සපෝට් කරා හැමදේම. ඩොකියුමන්ටේෂන් වල ඉඳලම අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් මොනවද ඒවල මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ හැම එකම අපි දැනුවත් කරලා මුලින්ම අපේ ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම මුලින් ඉඳලා හදලා දුන්නා. ඒ වගේම හැමදේම අප්ඩේට් කරා. ඕනම වෙලාවක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඩවුට් එකක් තියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒ හැමදේම එවෙලෙම කෝල් එකකින් එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකකින් හැමදේම අපිට උත්තර ලබා දුන්නා. ඇත්තටම එමරල්ඩ් ආයතනය ගොඩක් ලොකු සේවාවක් අපිට කරා අපි හැමෝටම. මිස් දැන් කිව්වා වගේ සිංගප්පූරුව ගෑනු ළමයෙක්ට ඉන්න සුදුසුයි. So ඒක safe is it safe actually? ඇත්තටම මේ ගොඩක් සේෆ්. කිසිම කරදරයක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක්ට එහෙම ඇත්තටම හානියක් නැහැ. ඒක මෙහෙට ආවට පස්සේ තමයි ඒක දැනෙන්නේ. එහෙම බය වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ කියලා. So what do you think about Singapore hospital? මිස් මොනවද හිතන්නේ සිංගප්පූරු වල තියෙන රෝහල් සම්බන්ධ? ඇත්තටම සිංගප්පූරුවේ ගොඩක් විශාල රෝහල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හෙල්ත් කෙයාර් සිස්ටම් එක ගත්තාම ගොඩක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙන හැමදේම අපිට ලේසියෙන්ම වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මොකද මම 31 වෙනිදා තමයි වැඩට යන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට එන්වයරන්මන්ට් එක ඒ හැමදේම බැලුවාම ගොඩක් ලස්සනයි. What about the cost of living for the essentials like food and transport? මිස් මොකද හිතන්නේ දැන් cost එක මොන වගේද යන්නේ වියදම කෑම වලට transport වලට හිම් ප්‍රවාහන පාසුකම් සඳහා? ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ.
පොඩි ප්‍රමාණයක් යන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ගැන කිසිම බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ අපිට ඒ හින්දා. ගොඩක් වෙලාවට බස්ුයි MRT වල විතරක් අපි යන්න ගියොත් අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ලේසියෙන්ම අඩු ප්‍රමාණයෙන් අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෑම හැමතැනම ෆුඩ් කෝනර් තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් අඩුවෙන් අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා බලලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කෑම වලට ගොඩක් ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මිස් කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ගැන ඒ සාමාන්‍ය පහසුකම් හොඳද මිස්ලට හම්බ වෙන මම හිතන්නේ buses trains වගේනේ. So what do you think about the transport facilities like the buses and trains? මිස් මොනවද හිතන්නේ ඒ ගැන? ඇත්තටම හරිම කම්ෆර්ටබල් අපේ මේ බස් ඒ වගේම ක්ලීන් බස් වල තියෙන වෙනම rules and regulation අපි ඒ ටික හොඳට follow කරන්න ඕනේ. ඒ ඇත්තටම කරදරයක් නැහැ සාමාන්‍ය පොදු ප්‍රවාහනයෙන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. How is the Singapore staff? මිස් මොනවද හිතන්නේ සිංගප්පූරු වල වැඩ කරන staff එක ගැන? මිස්ලට help හම්බ වෙනවද ඒගොල්ලන්ගේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම උදව් කරනවා. ඕනම ප්‍රශ්නකදී අපිට ලේසියෙන්ම උත්තර මේ ඒ කට්ටිය කියලා දෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. භාෂාව වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ස්ටාෆ් එක සම්බන්ධව. So can you recommend this vacancies for your friends or relatives? මිස්ට පුළුවන් ද මේ vacancy එක මිස්ලගේ යාළුවන්ට එතකොට නෑදෑයින්ට මේකට apply කරන්න කියලා මිස් කියන්න කැමතියි? ඇත්තටම ඔව් මම කියන්න කැමතියි. ඕනම කෙනෙකුට මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේ පාත් එකේ දිගටම ඇවිල්ලා මෙහි තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන වැඩ කරන්න මම ඕනම කෙනෙකුට ආරාධනා කරනවා. What do you tell to the next badgers who are traveling as a nurse to Singapore? දැන් අපි ඉස්සරහටත් badgers එන්න ඉන්නවනේ මේ සිංගප්පූරු වලට. මිස් මොනවාද ඒගොල්ලන්ට කියන්න කැමති? ඇත්තටම කියන්න කැමති මේ සමහරු බයෙන් ඉන්නවා ලංකාව දාලා ඉන්න මේ රට මොන වගේ රටක්ද එමුකුත් දන්නේ නැහැ ජොබ් එක ගැන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම කියනවා බය වෙන දෙයක් නැහැ. මෙහි ඇත්තටම ආරක්ෂිතයි. හැමදේම අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. බය නැතුව ඉන්න කියලා තමයි හැමෝටම කියන්නේ. Thank you so much. Then Miss Lihini, as Emerald team, we wish you all the very best and have a bright future. Thank you. Okay, thank you. Okay. Hi, good afternoon, Miss Kamali. So how are you doing? Nice. We are adjusting to the Singapore. Okay. I hope you're doing great. And first of all, can you explain about yourself and about the words you serve in Sri Lanka? I am Ganga Tilakaratne. I started my work at 2010 in LRH Hospital in surgical ICU. After 9 years, in 2018, I have transferred to the base hospital Valkapala, and in there I also work in the general ICU. So in Sri Lanka, I have worked more than 13 years. That is my experience. Okay. And which group of Sri Lanka SNB license exam are you from? I'm first batch on November. Okay. So how was the process for the Singapore so far? As a first batch, it's a bit difficult. We are facing a lot of problems because of our names and college names. That's the things. But yeah, it's good. Okay. Might be that was first time we did Sri Singapore nursing. So so far, what do you think about Singapore? It's a nice country and feel-free mind. Okay. And it has lot of technology, lot of all the things are, I think, system on the bus, train, and hospital system, all the things. So with the technology they are living. Okay. So is it safe? Because most of the females are traveling to Singapore. So is it safe? Yeah, it's safe. Then with tell my experience, we are traveling at 11:30 p.m. On road, by bus, by train. Is it totally okay? No one
No, nothing. It is not any complication. Nothing to be scared as a Yeah, female, right? yeah. No, it is not. It's not It's safe very for safe. females to work there. Yeah, yeah. Yes, okay. And what do you think about Singapore hospitals? I haven't not much of experience, but Yeah, I went once. So in there, how can I tell you? I think it has taught new technology, and yes. all the hospitals are very clean and system. They have lot of system and mm, in as primary care, secondary care, and rehabilitation part is also there. So, yeah, it's a good system and good technology. I like to work it there. Okay, okay. And what about the cost of living for the extensions like food and transport? What do you think about that? Transport wise, all the bus system and the train system air conditioned, so Yes. it's very and no delay Oh, as Sri Lankan setups again. I am not comparing, but yeah. when we uh, when we try to go to somewhere where we can all the time we have train, we have bus, no delay. And then another thing is they have card system, MRT card system. So no need to pay, no need to delay. So it's very user friendly system. So can you manage the living cost? How about the living cost? At present, we are cooking. Yes. So uh, if, if we prefer, we can buy outside, or lot of food courts are there. So yeah, when we can manage with our salary, it's not too much cost, Yeah. but it's manageable level. Yes. Okay. And what do you think about this transport facility like the buses and trains? You said that that's comfortable, right? Buses Yeah, and trains for the it's transport. yeah, it's comfortable, no delay, and they guided us all. Okay. When we on our map, they guided us where to what transport we have to go. We can get train or bus and or walk. They display the distance, and yeah, it's very easy. I think very easy. Okay. So how is the Singapore staff? What do you think about? Uh, we only met HR staff. They are Okay. very friendly. Yes. Language is a very complicated thing because Yeah. their accent is different, bit Yeah. difference, and they talk very speedy. Yeah. But I maybe want to get some time to adjust that. Mhm. After that, I think we can familiar their accent and their speed. So and they are very helpful. They Okay. department people are very helpful. They yeah stop it. So can you recommend these vacancies for your friends or relatives? Yeah, I can recommend. Yes. Come Okay. and enjoy, get experience, explore this new technology, new hospital system, and yeah, this is the good opportunity to all Sri Lankan nurses. Okay. And what you can tell to the nurse managers who are traveling as a nurse to Singapore? What advice you can give? Can they learn? Can they get some experience there? What do you think about that? Can you give some? Yeah, as the previous one, they after registered Yeah. as they after completed the diploma, when we completed the diploma, as soon Yeah. as possible, get your SLNC registration and gain your experience. Then be there. You can have
good journey in Singapore. Yes. With the diploma, they can, as a registered nurse or the enrolled nurse or whatever the chance you can get this chance in Singapore and come and work. Then in present, I think it's a good opportunity to Sri Lankan nurses to be there. Okay. Then thank you so much, Miss Kamali, for your time. We wish you all the very best. Have a bright future. Thank you. Okay, thank you. Okay. Hi, Mr. Buddhika. Oh, Can yes. you hear me? Hello. Yeah, Mr. Buddhika. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So how are you? How are you Hello. now, Mr. Buddhika? Yeah. How are you doing? I'm fine. Yeah, it's Oh, fine because I'm adjusting to the Singapore health okay. system Okay. now. In this that I am nearly only in hospital. Okay. Okay, Ms. Buddhika. So first of Okay. all, can you tell us a bit about yourself? Yeah. Graduated from University of Pennsylvania as a BSc nurse. So then Okay. in 2011, then I joined the private sector. 2011 to the Lanka Hospital. Then I worked as a emergency nurse for 5 years. Then 2016, I moved to the government sector. My first place was Kandy National Hospital. So I worked there as a critical care nurse for 5 years. Then 2020, I moved to the Kurunal Teaching Hospital. This is my hometown. So then I worked there as a cardiac laboratory for nearly 1 year. Then uh, actually now I moved to the Singapore as a staff nurse. And I'm working at the KK Hospital as a staff nurse in pediatric ICU, high intensity. Okay. And how was the process for the Singapore so far? Yeah, it was good because the previously that type of procedures there in Sri Lanka. This is the first time I think we able to take a part to the Singapore. So because your side and the Singapore side, we had a big help to proceed that. So it take, I think, because of the we are first batch, it took some time to proceed this, but it was but it was easy for us. So every point you and Singapore people will help you proceed that. It was actually it's also okay. And how was the MLS staff improved their process? How was the MLS staff? Yeah, they are also okay because some point they that in advance they inform to us you need to prepare for that and you will need to prepare that document for the uh, in advance documents and things. So they gave us good help and their hands were okay. Okay. And so far, what do you think about Singapore? Is it safe? So currently considering the others, I don't have a big experience, but in Singapore actually it's a very safe country because sometimes their shift will off around 10:30 in the night, but it no differ from the day or night. Night also, most of the people are going in the hang around in the roads, but some people girls are alone. There's no one to I think also so, but no Okay. Okay. And what do you think about Singapore hospital? I think hospital environment actually really not because in Sri Lanka as an overflow, in Singapore not like that.
considering the care also at high level because they are adhering to the guidelines and that's guideline and they are giving a good care because they are controlling infection and all things and most of the things are use disposable things. So therefore, the care is at high level. The option is very less in Singapore. The change in this, we don't have an e-system in Sri Lanka. Singapore have an e-system, the electronic document system. So that is the challenge. Easiest to it. Just to the 1 or 2 months we use it. Okay. Okay. And what about the cost of living for the essentials like food, transport, and how was the facilities like buses and trains? What do you think about that? So when you consider the cost of living, the foods and transport, when you I think normally now we are comparing with Sri Lanka. So when you comparing Sri Lanka, a bit high because normally the minimum fare so $3 bus and train fare. It's a little bit high, but when we earn in Singapore, it will be normalized. I think so, and the food also like that because normally we can achieve food. So there we can get normally at $4 to $6 we can have one portion. So $5, so $4 to $6. So it's a little bit higher than Sri Lanka. So but the Singapore sometimes it is normal. But you all can manage, right? Yeah, we can manage. But if we can prepare something, we can reduce food. In the food, and if we can prepare, if so ourselves. Okay. And what about the transport facilities? What do you think about that? Buses and trains? But system is established because the main transport system is IT system. So every 3 to 5 minutes there will be train. So system also okay, but but train is very speed. So we can go to I think north to east. We can I think minimum 1 hour. Okay. And how is the Singapore staff? Are they helpful? Singapore, yeah, I can speak about my hospital. They are actually very helpful. I have 2 preceptors since starting from my work. 2 preceptors. They are very helpful. They are very patient. Other also not only preceptors. We can go and they will teach or they will clarify anything. Yeah, they are very helpful. Actually, they are very helpful. Okay. And can you recommend these vacancies for your friends or relative? What you can tell the nurse badgers who are coming as a nurse to Singapore? Thing is that opportunity is good. If you can grab that opportunity, I think it is very helpful for their nursing career in future because I think this experience is valuable internationally. Yeah, the one thing. The other thing is not like a Sri Lanka. There are more pathways in Sri Lanka. Go ahead because then we have only the management, teaching, and application. But clinicians, advanced nurse practitioner, nurse manager, like various positions are there. There are more pathways to go ahead. So
this is actually a good opportunity. Anyone can grab this one. Yeah, this is a good opportunity for their future career. Okay. Then thank you, Mr. Buddhika. We wish you all the very best. Okay, thank you very much. Okay, to join in me. So yeah, okay. මේ විදිහට තමයි අපගේ හෙද නිලධාරීන් සිංගප්පූරුව ඇති ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධව අපිත් සමග බෙදාගත්තේ. ඔබත් ඔබගේ සිංගප්පූරු හෙද සීනි සැබෑ කරගන්න කැමති නම් එමරල්ඩ් ලයිල් ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඔක්තෝබර් මාස 22, 23, 24 යන දිනයන්හි පැවැත්වෙනවා. මේ දිනවල අපි අයදුම්පත් බාර ගැනීම සිදු කරනවා. මේ වන විටත් 100කට අධික හෙද නිලධාරීන් එමරල්ඩ් ලයිල් ආයතනය හරහා අපි පිටත් කර යවා තිබෙනවා සිංගප්පූරුව වෙත. ඔබත් ඔබගේ සිංගප්පූරු හෙද සීනය සැබෑ කරගන්න එමරල්ඩ් ලයිල් ආයතනය හා සම්බන්ධ වන්න. Contact us hotline 0114 335 444. WhatsApp numbers 0766 203962, 077 3472186 and 0773 327769. Our email address nurses@emeraldisle.lk.